Hello students, welcome to my channel Anna's Tutorial. Today's topic is story writing. The consequences of distraction. Robi was a class 10 student who had to attend online English classes during his holidays. রবি দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল যে ছুটির দিনে অনলাইনে ইংরাজি ক্লাসে যোগ দিত। Every day he joined his Google Meet class on time. প্রতিদিন সে সময় মতো তার Google Meet ক্লাসে যোগ দিত। But soon after the teacher started the lesson, Robi would leave the class and start playing online games on his phone. কিন্তু শিক্ষক ক্লাস শুরু করার পরই রবি ক্লাস ছেড়ে চলে যেত এবং তার ফোনে অনলাইন গেম খেলত। Whenever his parents asked him why he was not paying attention, Robi blamed the poor internet network. যখনই তার বাবা মা জিজ্ঞাসা করত যে সে কেন মনোযোগ দিচ্ছে না, রবি দুর্বল ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের দোষারোপ করত। Days passed like this. এইভাবেই দিন কেটে গেল। রবি did not prepare seriously for his English exam. রবি তার ইংরাজি পরীক্ষার জন্য গুরুত্ব সহকারে প্রস্তুত নেয়নি। When the offline English examination finally came, he found the questions very difficult. অবশেষে যখন অফলাইন ইংরাজি পরীক্ষা এসে গেল তখন সে দেখল প্রশ্নগুলি খুবই কঠিন। He struggled to write answers but he failed. উত্তর লিখতে তার অনেক কষ্ট হলো এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো। রবি felt very sad and disappointed. রবি খুব দুঃখিত ও হতাশ বোধ করল। He realized that it was his own fault. রবি বুঝতে পারল যে দোষটা ছিল তার। He understood that no network problem could replace his hard work and dedication. সে বুঝতে পারছিল যে কোনো নেটওয়ার্ক সমস্যা তার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জায়গা নিতে পারে না। From that day, Robi promised himself that he would attend all classes properly, pay attention and study regularly to do well in the future. সেদিন থেকে রবি নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল যে সে সব ক্লাস ঠিকঠাকভাবে করবে, মনোযোগ দেবে এবং ভবিষ্যতে ভালো ফল করবে নিয়মিত পড়াশোনা করে। Thank you for watching. Stay with me and like, share, subscribe.